전도자입니다. So today's message is entitled The Evangelist Who Has Been Called. 그냥 우리가 구원을 받는 게 아니고 하나님의 부르심을 받아야 구원을 받죠. And so we do not receive salvation on our own, but we have been called by God to be saved. 전도하는 것도 마찬가지입니다. And it's the same for evangelism as well. 복음을 누리는 자는 전도하게 돼 있어요. So the ones who enjoy the gospel, they evangelize. 그냥 하는 게 아니고 누리는 자예요. So they don't just do it, but they're the ones who enjoy the gospel. 대부분 이래 전도에 대해서 좀 오해를 많이 하고 있어요. And so in most cases, many people, they have a misunderstanding about evangelism. 복음을 계속 누리면은 하나님이 문을 여시는 겁니다. Because when you continuously enjoy the gospel, God will open the doors. 문을 열어주세요. 전도를 할 수 있어요. And in order for you to evangelize, the doors must be open first. 근데 이제 그냥 전도를 하는 게 아니고 성경적 전도가 돼야 하거든요. And so we're not just simply doing evangelism, but we are carrying out the biblical evangelism. 이건 상당한 누림과 훈련을 받아가는 중에 하나님이 우리에게 눈뜨게 하는 거예요. And God will allow us to open our eyes to this as we are able to go inside of enjoyment and training. 이렇게 되지면 우리의 응답의 세계가 많이 달라집니다. And as this keeps taking place, the realm or world of our answers will begin to change. 이제 누림도 많이 달라져요. And so your enjoyment will also begin to change. 사람도 달라지고 인생도 달라지고 그래요. And so you yourself will change and your life will change. 참 세월이 흐를수록 우리가 그리스도를 알게 됐다는 이거 진짜 놀라운 일이에요. And as more time passes, it's truly amazing that we have come to know Christ. 세월이 가면 갈수록 계속 놀랍다는 이런 어떤 생각이 드는 사람은 이 그리스도를 누리는 사람이에요. And the one who is able to see that as time goes on more and more, they are even more amazed that they have been realized the gospel, and that is someone who enjoys Christ. 믿고 난 뒤에 자기 뜻대로만 사는 사람은 그런 걸 못 느끼죠. And for someone who receives salvation, but they just go on with their lives in that same way, then they have not realized this. 변화가 계속 지속이 돼야 이제 참 놀라운 일이다 이런 말이 나오는 거예요. And so changes must continuously arise for you to really look at yourself and say, "Oh wow, much changes have taken place upon me." 전도는 늘 얘기하지만 그냥 이거 노력하고 힘쓰고 막 이게 아니고 이게 아주 응답을 위한 중요한 조건이에요. And so evangelism is not something that you do and you have to put all your effort in, but rather it's a very important condition to receive answers. 물론 이제 이래 되지면 동기가 있어가지고 억지로 전도를 막 할 수도 있어요. And so of course there are people who, with their own motives, they try to evangelize. 근데 그게 나쁜 건 아닙니다. But that is not a bad thing. 근데 지속이 안 돼요. However, they are not able to continue. 그리고 전도도 누려야 되는데 누림이 안 되고 막 일이 돼요, 짐이 되고. And evangelism is something that you must enjoy, but rather it becomes a task to them. It becomes burdensome. 짐이 안 돼가는 방법은 두 가지가 있어요. And there are two ways that it can no longer be a burden to you. 전도가 누려져 가지고 기쁨과 행복이 되는 거, 그게 이제 짐이 안 되는 거예요. And so for you to really enjoy it, and then it will not be a burden to you. 근데 또 하나 있어요. 그냥 안 하면 짐 안 돼요, 그냥. But there's also a second way is that if you don't do it at all, then it will not be a burden to you. 나는 전도 안 한다고 결심해 버려요. 그러면 짐 안 돼요. Then if you really resolve and say I'm not going to do evangelism, then it will not be a burden. 그래 가지고는 인생에 열매가 없잖아요. 허무해집니다. 세월 갈수록. But the more time passes, you'll come to see that your life it's all in vain and you feel so empty. 그 이게 전도가 응답이고 우리 삶에 대한 중요한 언약이거든요. So that is why evangelism, it's an important answer and it's also a very important covenant of your life. 이렇게 되지려면은 이건 영적인 치유가 일어난 상태예요. 안 그래요? But for this to really be your covenant, then that means much spiritual healing must take place upon you. 전도가 기쁨과 감사고 거기에 들어가면 들어갈수록 행복하고 그건 치유가 된 거잖아요. And if you really come to see that evangelism, you're happy and thankful because of it, then that means your spirit has been healed. 근데 옛날 같으면 미쳤나 이래 말할 정도로 우리가 다른 데 있었어요. However, for us in the past, it was to the point where we're thinking, how could I ever go out to evangelize? That's crazy. 답은 그리스도를 누리는 겁니다. So the answer is to enjoy Christ. 누린다는 것이 너무 사실은 분명히 그래 돼야 되는데 이게 선명하고 분명하지 않아요. And so enjoying Christ, it's so clear and definite, and that's something we should definitely be doing.
그래서 이제 예를 들면 삼직에 대한 말씀 같은 이런 거 써놔놓고 기도할 때 읽는다든지 조용하게 생각해 본다든지 써본다든지 뭐 이런 방법을 자꾸 쓰는 거예요. And that is why we continuously speak about the methods in which you can enjoy Christ, whether it's continues to writing it down or praying or really holding on to the word. 전도가 만일 짐이 아니고요 누림이고 행복이고 이래 되면 많은 것을 정복하게 돼요. And if you're able to see evangelism not as a burden, but as something that you enjoy and you're happy about, then you'll be able to conquer. 그리스도만 해도 우리가 많은 걸 정복하잖아요. That it is through Christ that we're able to conquer. 근데 그거는 이제 거의 좀 영적이고요. But of course, we're speaking about the spiritual aspects. 만일 전도자가 되지면요 눈에 보이게 정복한다. But let's say you stand as an evangelist, then even the things that you visibly see, you will conquer. 근데 많은 증거를 주신다 그 말이죠. So that means God will grant you much evidence. 그러니까 우리 교회가 이런 교회가 돼야 돼요. And so our church must be this kind of church. 전도자 이런 전도자가 많이 나와야 돼요. And so many evangelists like this must arise. 지난주에 우리가 끝을 낳는 자 아닙니까? So last week our message was about the one who knows the end. 이건 하나님의 소원이거든요. And this is God's desire. 이거 아주 중요합니다. 왜냐하면 하나님 안 바뀌니까요. And this is very important because this will never change. 아니 가나안 땅 이래 하면 반드시 가요. 뭐 그걸 많이 못 가겠다는 많은 사람은 뭐 죽이지는 못하고 죽을 때까지 기다린다니까요. 그래도 안 바뀌어요. And so in the age of Moses, the end was to go into the land of Canaan. And for those who did not know that and did not want to enter, then God would not put them to death, but he would wait until they would die. 이게 내 인생의 끝이 딱 돼야 돼요. And so this must become the end to your life. 나는 이것을 향하여 산다. 여기까지 간다. 이것을 위하여 산다. And so you must say, I am living for this. I will go to the very end, just as it is God's end. 그걸 보고 마음에 그런 결심이 딱 온 걸 보고 언약이 됐다. And when we say that you have really have this resolution inside of your heart, then that means it has become your covenant. 그러면요 하나님이 자동적으로 만들어 주십니다. 승리하고 정복하는. Then automatically God will raise you up to be someone who has victory and has conquest. 이런 것이 나타나기 전에는 이런 승리나 정복 이런 단어가 내 입에서 잘 안 나와요. And before this really comes inside your heart to be your covenant, things like victory, conquest, they're not really something you can see in your life. 양심이니까 안 그래요? And so really think about it because it depends on you. 또 하나의 답이에요. And so this is another answer. 근본 답은 그리스도 아닙니까? 안 그래요? So the fundamental answer is Christ. 뱀의 머리를 깨는 거 유일한 거 그리스도니까. Because Christ is the only one who completely crushed the serpent's head. 이 답은요 뱀의 머리가 깨진 걸 눈으로 보는 답이에요. But this answer is the answer that you're able to see that the serpent's head is crushed. 얼마나 중요합니까? 안 그래요? So how important is that? 우리는 남미에서 이 전도를 하려는 거예요. And we are trying to carry out this evangelism in Latin America. 미국에서 이 전도를 시작하려는 거예요. And we are trying to start this evangelism in 그 America. 언약 이대가 하늘 가지고 기도해야 돼. 그죠? And that is why we must really hold on to this covenant and begin praying. 우리는 선택된 제자들이에요. Then that is why we are the evangelists who have been selected. 시대를 두고 하나님이 우리를 불렀다 그 말이에요. That in regards to this age, God has called us. 현장에 못 나가도 괜찮아요. 그래요? That it's okay even if you're not able to go out to the field. 하나님 앞에 진짜 기도한다면 그 사람이 더 중요할 수도 있어요. Because if you are really praying before God, then that person might be more important in God's eyes. 유 목사님 메시지에 우리 연세 많은 분들이 와가지고 이제 그때 막 세계복음을 시작할 때니까 교회 저녁마다 와서 기도하고 그 얼마나 귀하다니 우리 메시지 잘 듣잖아요. And so we've heard much in Reverend Yu's messages how he would talk about, some people, they come every day to the church and they would pray every single day. 진짜 그렇습니다. 그리고 유 목사님이 그때 기도가 뭔지를 알았다 그런 뜻도 돼요. And even Reverend Yu, he would speak and say, that is when I realized what true prayer is. 그냥 기도만 합시다가 아니고 정말로 기도가 뭔가를 현장에서 봤다는 얘기지. And so that means that he's not saying, oh, let's just simply pray, but really he was able to see the field and know what prayer was. 다른 말로 하면 전도는 그냥 하는 것이 아니고 이게 기도와 함께 언약과 함께 하나님이 하신 거라는 것을 진짜 알았다 그 말이에요. So in other words, he knew that evangelism is not just simply an action that we do, but rather it begins with prayer, and in the field you're really taking a look at it and really praying for it. 그건 그냥 어른들을 갖다가 이래 참 감사하다든지 높여 세워준다든지 이런 정도의 얘기가 아니죠. And so it's not just talking about how, he saw the adults and they were just so sincerely praying.
이 눈 열려야 합니다. 그죠? But our eyes really must open to this. 기도가 무언가에 대한 눈이 열려야 그 사람 진짜 기도의 비밀을 알게 되지. That one can only know the true mystery of prayer when their eyes are really open to know what prayer is. 그래야 진짜 역사에 날 거 아닙니까? 정말로 기도를 딱 하는 거예요. Then that's when true works will arise. That's when you really begin the true prayer. 그냥 입에서 막 하는 게 아니고 거기에 진짜 딱 막 생명이 딱 꽂히는 거지 그게. It's not something that you do with your lips, but rather that's the moment when you'll be able to truly stake your life. 이 눈이 자꾸 열려가야 돼요. 안 그래요? 무궁무진 남았거든요. And so your eyes must really come to open and see this because prayer is really endless and boundless. 누구한테 하나님이 이 눈을 열어주시는가? 그게 그리스도 그 말이에요. And so who does God open the eyes to that person? It's the person who realizes Christ. 그리고 그 안에서 이 끝이 통했어요. And inside of that is when we talk about God's end. 하나님하고 가슴이 통했다 그 말이에요. So it means that that person shares their heart with God's heart. 그 실제로 내가 하나님의 사람인 것을 느낀다 그 말이거든. And so that means that I am realistically knowing what God's heart is. 그리스도 안에서 영이 통한 사람은 내가 하나님의 백성인 것을 하나님의 사람인 것을 믿는다지. So you are someone who believes in God's heart when you are someone who connects with God's spirit. 이것이 들어온 사람, 끝이 들어온 사람은 느끼는 거예요. So the one who this end has entered inside of their heart, they are feeling it in their heart. 응답을 자꾸 받아가는 사람은 예수님이 그리스도인 것을 느끼지 안 그래요? 보니까. And the one who enjoys Christ continuously, they're the ones who feel that and they really see the evidence because they are realizing it. 응답이 놓은 사람은 예수님이 그리스도라는 걸 믿지 은혜로 안 그래요? 은혜를 주셨으니까. Who receives answers because they have received the grace of God, they are able to feel it inside their heart as well. 그래서 이 끝을 아는 자가 정복이라는 단어를 쓰는 거예요. And that is why the one who knows the end, they are bound to conquer. 왜냐하면 이런 증거를 주시니까. And the reason for that is because he will give them this sort of evidence. 중요하잖아요. 이걸 왜 안 하겠냐고 말이에요. And so it's very important. Why are you not doing this? 그 출발이 뭐예요? And what is the start? 개인적으로 그리스도를 고백하는데. That personally you are confessing Christ. 예수님은 그리스도라고. That confessing that Jesus is the Christ. 뱀의 머리는 박살이고 저주에서 해방이라고. That he has crushed the serpent's head and he is the way to be liberated from your sin and curses. 오늘도 나는 어지럽고 이상하고 뭐 악한 짓도 많이 하고 생각도 어디로 막 돌아다니고 필요 없고 저주에서 해방이에요. That even today, no matter how much I have sinned or done wrong or my mind is elsewhere, but even today I have been set free from my sin and curses. 음부의 권세는 절대로 나를 이기지 못하는 거예요. The gates of hell will never prevail against me. 오히려 죄인인데도 못 이겨야 더 권세지 안 그래요? And rather, even though I am a sinner, it will not prevail against me. 죄도 하나도 안 짓고 막 깨끗해. 그럼 음부의 권 너를 못 이긴다. 뭐 당연하지 그게. And so let's say you are someone with no sin at all, then you say the gates of hell will never prevail against me. Of course, that makes sense because you have no sin. 나는 죄 구덩이고 엉망진창인데도 그래도 필요 없어. 예수님은 그리스도. 음부의 권세는 나를 못 이긴다 그 말이에요. And that even if I have committed sin, I am a sinner, but still yet the gates of hell will never prevail against me because of Christ. 그런 정복을 해야 고소하지 안 그래요? And that is the kind of conquest that we must have. 죄도 하나도 안 지고 정복해서 그건 뭐 당연하지 뭐. And for us to conquer because we have no sin at all, that's not conquest. 여하튼 예수님은 그리스도. But in any case, Jesus is the Christ. 그 여기 글로 쓰여져 있는 것이 실제로 내한테 믿음으로 언약으로. And these words that are written here, that must really come inside of your heart and become your covenant. 어떻게 하면 이런 사람이 되겠냐고. So how are you going to become this kind of person? 그게 그리스도를 누리는. And it's to enjoy Christ. 답 진짜 나기를 바랍니다. And so I really hope that you come to the answer. 여기서 출발해요. And so this is where you begin. 그리고 이 끝 응답에 아주 중요해요. And also this God's end, that is very important to receiving answers. 그냥 응답이 아니고 이거 무기요. 뱀의 머리를 깨는 또 하나의 무기요. And so it's not just simply receiving answers, but it's a weapon you use to really bring down Satan. 이게 하나님의 소원이고 내 소원이 되는 거예요. And this is God's desire as well as my desire. 나 이것 때문에 산다 이거지. So it means that I'm going to live for the sake of this. 내 인생 전체를 여기에 담겠단 말이야. That I will dedicate my entire life to this. 내일 일을 걱정할 거 없을 거다. 하나님 약속이에요. So God promised you, you do not need to worry about tomorrow. 그래서 오늘 말씀에 원하시는 자예요. And that is why from today's word, we see it's those whom he desired.
로마서 9장에 보면 원하는 자로 말미암다니요 다른 박질하는 자로 말미암다니요. And so in Romans 9 it says that it was the one that whom he desired. 지가 원한다고 되는 것도 아니고 지가 노력하고 다른 박질만 난리를 친다 해서 되는 게 아니에요. And so it's not just someone that if they do something based on their own will that it will not take place. It is based on his will. 하나님의 은혜로 하나님의 계획을 따라 우리가 딱 뽑힌 거예요. 이래. That according to God's plan, according to his will, we have been called by him. 수많은 사람을 구원을 위해서 뽑았었는데 그 중에서도 시대적인 복음을 위하여 우리를 또 뽑은 거지. And so we have all been called for the sake of salvation, but even among all of them, we have been specifically called for the sake of relaying his will. 하나님의 계획이 본래 있었던 자예요. And so he was the one who had a plan from the very beginning. 시대를 두고 선택을 한 자예요. And he was the one that who was called in this age. 그렇구나 이래 돼야 돼요. And so you must realize that this is it. 그렇구나 내가 시대를 두고 하나님의 선택을 받았구나. And you must realize I have been called by God in this age. 그거 하려면은 이 복음이 진짜 시대적 복음이구나 눈에 들어와야 돼요. And it really must come inside of your heart, and you must realize this is the historic gospel that I have received. 정말로 성경이 말한 그 언약이구나. And the gospel that is written in the Bible, that truly is my covenant. 왜 원하신 자를 부르셨다고 했습니까? And so why did he call the ones whom he 제일 desired? 먼저 함께 있기 위함. So the first reason was so that he could be together with them. 지금도 함께 있고 천국에서 영원히 함께 있고. That he is with them together on this earth, and later in heaven he will be with them. 그리고 함께 있으면 모든 걸 다 알게 돼요. 뭐 부부는 같이 살면 막 싹 다 알아요. And when you're with them together with them, then you know everything about them. 제자를 뽑고 난 뒤에 완전히 막 함께해서 하나님 예수님이 누군가에 대해서 싹 완전히 다 알아버려. And so once he called them to be his apostles and be together with them, he knew everything about them. 이게 우리로 치면 어떤 단어로 하겠어요? And so in our terms, what should we use? 지금 우리는 예수님하고 함께할 수 없잖아요. And so right now, we cannot physically be with Jesus. 육신적으로 말해요. But we're talking physically speaking. 그 지금도 육신적으로 함께 있는 것 같이 되지는 거 그걸 보고 발견이라고 그래요. However, when we say that we are able to, as almost as if we're physically with Jesus, that means we have realized. 깨달음이잖아요. So it's a realization 진짜 그리스도네. that, oh, it really is Christ. 정말로 모든 문제 해결이네. Oh, really, all my problems have been resolved. 깨달아가는 거예요 이제. That you are realizing that. 그리고 이렇게 되진 사람한테는 전도가 그냥 되어지게끔 하시는 거예요 하나님이. And for this person, God will allow evangelism to naturally take place. 어떻게 하는가 기술적인 걸 위해서 우리가 연습할 수도 있어요. And of course, maybe there are some areas where we might want to practice or think about how we should go about evangelizing. 그런데 그 정도가 아니고 귀신을 내쫓는 권세도 있더라고요. However, it's not to that extent, but we have been given the authority to cast out demons. 다른 사람에게 붙은 귀신을 우리가 쫓아낼 수 있어요. 내가 아니고 그리스도 그죠? That we have the authority to cast out demons to the ones who are around us, not by our power, but by the authority of Christ. 방법은 뭐 필요 없어. 그 복음을 계속 말하면 돼요. And so there's no other method. All you need to do is repeatedly speak of the gospel to them. 그러면 하나님 시간표에 일어나는 거예요. Then God's time schedule, it will come. 다른 사람 영적 문제 해결해 줄 수 있어요. That you can resolve the spiritual problems of other people. 다른 거 필요 없어. 복음을 계속 강조해. That you don't need to do anything else but continuously speak of the gospel to them. 이게 하나님의 약속이에요. And that is the promise of God. 이렇게 해가지고 모든 영적 문제 다 고치는 거예요. And it's through this that all spiritual problems can be resolved. 이걸 위하여 중요한 거 예배예요. And for the sake of this, the important thing is worship. 예배 시간을 통해서 이런 놀라운 것들이 일어난다 그 말이에요. And so these amazing works take place during worship. 그때 받는 말씀이 중요해요. And also the word that you receive during that time is important. 특별한 시간표 훈련이에요. And a specific time for that, it is training. 이때 우리가 제일 먼저 해야 될 거 있어요. And in the midst of this, there's something that we must do for the very first thing. 정확한 언약이에요. It is to hold to the accurate covenant. 정확한 언약을 잡아라. 유 목사님 메시지에 자꾸 나오죠. That in Reverend Yu's messages, he continuously speaks, hold to the accurate covenant. 그리스도 세계복음화. It is Christ and world evangelization. 그리스도 하나님의 끝. It is Christ, the end of God. 그 시대의 끝이 있었기 때문에 그 시대의 언약 딱 잡아.
And so because there is an end to that age, may you hold to the end of the covenant. 이 발견 딱 그렇구나 보이기 시작한다. And you'll be able to realize, uncover, oh, this is true. 그러면 이것을 딱 잡아야 돼. Then if you do, then may you hold on to it. 발견되지고 말씀이 딱 들어오면요 눈이 딱 열리면서 자동으로 딱 잡. And when the word really enters inside of you and you realize it, then naturally, automatically, you will hold to it. 모든 것은 되어지는 거예요. That all things will take place. 해가 동쪽에서 뜨는 것도 하나님이 하지 어느 인간이 저걸 하냐고. Just as the sun rises in the east, that's the work of God. No man could ever do that. 하나님이 하시는 것은 우리 인간에게는 전부 되어지는 거예요. And so everything that God does, that is something that naturally takes place for mankind. 그래 딱 말씀이 딱 들어오면 잡게 돼. And so when this word enters inside of you, then you are bound to hold on to it. 모든 건 말씀으로 하잖아, 그죠? Because God does everything according to His word. 말씀이 내게 임해야 돼요. So the word must come upon me. 그러면은 모든 게 다 되지는 거예요. Then all things will take place. 그때 눈 열리고 막 언약되고 다 되는 거예요. And so at that moment, your eyes will open and it will become your covenant. 그냥 메시지를 들을 때는 그렇게 수없이 잊어버리다가 그 똑같은 단어가요 말씀으로 딱 들어봐요. 안 잊어버리시지. And so up to this point, you have listened to so many messages, but at that one moment, when the word enters inside of you, you will hold on to it. 딱 기도하는 거예요. And so you are praying, holding on to it. 말씀이 딱 들어오는데 누가 기도 안 할 거예요? 전부 다 해요. That once the word enters inside of you, you will pray for it. 마음을 다해서 진심으로 고백을 딱 하는. And you will sincerely confess to God. 그때 다시 한번 언약으로 딱 잡는 거예요. And at that moment, you will once again hold to it as your covenant. 이게 기도예요. So this is prayer. 이게 깊어져서 깊은 기도. And when this becomes deeper, you'll really go into the depths of it. 이게 24시간 막 돌아가. 24시간. And let's say this takes place for 24 hours a day, that is 24 hours. 이렇게 해가지고 이것을 위하여 우리가 해야 될 게 뭐냐면 지속적으로 말씀을 주시라고 기도하는 거예요. And for the sake of this, what we must do is to continuously pray to receive the word. 그냥 가서 들으면 은혜 받아요. That let's say if you just go to listen to the message, you will receive grace. 기도하고 가서 들으면은 말씀 받아요. But if you pray before you go and receive the word, then you will receive the word. 모든 건 하나님의 은혜이기 때문에 그냥 안에 앉아 있어도 말씀 받을 때도 있어요. And because everything is by God's grace, let's say you're just sitting down and listening, but there are times you will receive the word. 그러나 계속 기도하면서 말씀을 들으면요. 계속 나오겠지 안 그래요? But if you continuously pray before receiving the word, then every time you listen, then you will receive the word again and again. 분명히 그냥 가 있는 것보다 자주 나오겠지 말씀이. And so the word that you receive, it will not just be a one-time thing, but you will continuously receive it. 그리고 더 깊이 나오겠지 안 그래요? And also you will receive it even more deeply. 언약을 완성한 이후에 우리에게 주신 게 기도예요. Because after he completed and fulfilled the covenant, what he gave us after is prayer. 기도는 하나의 방법이지. But prayer is just one of the methods. 언약을 누리는 방법이에요. It's a method in order to enjoy the gospel. 언약의 말씀이 내 인생에 성취되게 하는 방법이에요. It's a method to fulfill the word of the covenant in my life. 그럼 얼마나 기도가 중요합니까? So then how important is prayer? 기도가 없으면 언약은 그대로 있어요. Because without prayer, the covenant, it will just stand still. 그냥 있어도 언약은 언약이에요. And even if it does nothing and stays in the same place, it is still the covenant. 영원한 언약이고 변하지 않아요. It's an eternal covenant and it will never change. 문제는 그 약속의 말씀이 내 인생에 성취가 돼야지 안 그래요? But the problem is that covenant, it will not be fulfilled in my life. 이게 내 인생에 들어와야지 안 그래요? So that covenant must enter inside of my life. 그게 기도라 그 말이에요. And so that is prayer. 그래가지고 윤 목사님이 기도만 할 수 있으면 다 된 거라고. And that is why Reverend Yu says that if you're able to pray, then everything will take place. 나 이번 주간에도 여러분 아침에 내가 메시지 들었는데 아이들이 기도를 못 하니까 금토일에 내가 기도를 가르치나. And so even this past week when I was listening to the message, it says that these days the kids, the remnants, they don't know how to pray, and that's why we must open the 3-day weekend age. 기도가 무엇인가를 수십 년 동안 누린 분이에요. And so he's someone who has continuously for years and years enjoyed prayer. 생각을 딱 해보세요. And so really think about it. 진짠가? And so is this really true? 정말로 이 언약이 진짠가? 삼지. So really think about it. Is the three offices of Christ, are they the covenant? 이게 내 인생에 분명히 나타나야 되겠는데 그 방법이 기도인가?
And so this covenant, it must appear in my life, but the method for that, is it really prayer? 생각을 해보세요. And so why don't you really think about it? 근데 그냥 와서 듣고 있으면 이 말 듣고 나가자가 잊어버려 버린대. But there are times when we listen to the word, but then after when we go out, we completely forget about it. 하나님 말씀을 주시라고 기도해가지고 앉아있으면 어느 날 그게 들어와가 진짜 생각을 해본다니까요. But if we really pray before we come and then we listen to the word, then one day that word will really enter inside of our hearts. 그게 이제 언약에 대한 시작이에요. And so that's the beginning of it becoming your covenant. 시작은 이미 됐고 완성됐지, 그죠? Of course, the start and the end has already taken place. 이게 언약에 대한 나의 시작이에요. 이게. But it's the beginning of the covenant becoming mine. 이렇게 해가지고 언약 안으로 들어가는 거지. And that is how you will enter inside the covenant. 언약 안으로 들어가야 안 되겠어요? And so you must enter inside the covenant. 어디로 들어갈 거예요? 그럼? Where else are you going to go? 언약이 내 인생에 성취돼야 안 돼요? Because the covenant should be fulfilled in my life. 뭐가 성취돼야 됩니까, 그럼? What else could be fulfilled in my life? 답은 더 이상 말할 것도 없어. And so there's no two words that need to be spoken more about it. 이미 답났는데 그것을 해야 될 생각이나 말씀이나 능력이 내게 없는 거예요. It's that the answer, it has already been fulfilled and completed, but it needs to really be entered and fulfilled in my life. 그게 말씀을 받는. 말씀이 들어오면 내게 능력이 있어요. And so I need the strength for that to take place. And so that word must enter inside of me for me to gain 할 strength. 수 없는 사람이 할 수 있게 되죠. And the ones who are not able to do it, they will receive that strength and be able to do it. 하기 싫은 사람이요 이상하게 마음이 바뀌고 하고 싶어요. And the ones who do not have the heart of wanting to do it, once they receive the word, their heart will change and they will be the ones who want to do it. 전에는 안 됐는데 이상하게 이번에는 되네. That in the past, when I tried to do it, it wasn't taking place, but now it's different and it's actually taking place. 그게 말씀이에요, 그죠? So that is the word. 계속 받아야 되고 지속적으로 봐야 되고 필요할 때마다 받아야 돼. So you must continuously receive it, keep receiving it, and when you need it, you must receive it. 이게 우리의 권세요, 축복이고, 그죠? So this is our authority and the blessing we have been given. 그래가지고 우리가 말씀의 인생이 돼. And that is why our lives must be the lives of the word. 그리고 내 인생이 이 말씀이 돼. And also, it must be the word that is my life. 역사 일어나게 돼 있어요. And so works are bound to take place. 그 말씀대로 나타나니까. Because the works will take place according to the word. 이렇게 해가지고 우리 주위에요 계속 전도자에게는 제자가 제일 축복이거든요. And that is why for the evangelist, the greatest blessing to them is a disciple. 제자가 없는 전도는요 답답해요. Because the evangelism without disciples, it is frustrating. 자, 한 번씩 얘기하지 않아요. 쌓이는 전도가 돼야지. 전도했다가 나가고 맨날 그 이거 영접만 시키러 돌아다닌다. So it must be the evangelism that accumulates, because if you just have evangelism here and there with nothing that remains, then it's all for vain. 영접이 나쁜 건 아닙니다. 너무나 기회에 영접시켰어. 그 사람이요. 그 저주 그러니까 지옥 가는 데서 건져졌다니까. But let's say you do meet someone and they accept and that's it. But acceptance is very precious. You have saved them from going to hell. 우리가 할 것은 성경적 전도잖아요. However, the work that we're trying to do is the biblical evangelism. 우리가 할 것은 사도 바울 전도예요. And what we're trying to do is the evangelism of Apostle Paul. 제자가 쌓여가지고 지는 앉아 있는데 계속 현장에 복음의 문이에요. That the disciples have been raised up, and even though I'm staying still, the more and more disciples are continuously rising. 남미에 이거 100팀 하자 그 얘기 아닙니까? And so that's what we mean when we say let's do the 100 teams in Latin America. 이거 저 아까 얘기했는데 이반하고 그 마리오 델시드 목사님은 이제 그러니까 니카라구아 그 선교를 위해서 예비 캠프를 하는 거지. And so I spoke about this earlier, but Pastor Ivan and Pastor Mario Delcy, they are really going around for the pre-camp of the Nicaragua conference. 그리고 뭐 나라를 돌아다녀 온두라스 뭐이 과테말라 그다음에 엘살바도르. And so they're going around to the surrounding countries such as Honduras or Guatemala and El Salvador. 엘살바도르는 대통령 만나기로 돼 있다네. And they say that they might have a meeting to meet the leader of the country of El Salvador. 근데 우리보다는 뭐 대통령 만나고 이런 것이 조금 쉬운 문화인 것 같아요. And I think that maybe it's the culture there that it might be a bit easier for them to have a meeting with the president. 그리고 뭡니까 코스타리카, 파나마, 그리고 거기를 통과해 가지고 저 베네수엘라, 콜롬비아, 에콰도르 돈다는 거예요.
And so they're really going around to even more countries such as Costa Rica and Panama, Venezuela, Colombia, and Ecuador. 그래 니카라과에서 파나마가까지 가는 비행기 표만 좀 사주래. And so what we can do to support them is for them to buy them the flight tickets in order to go to Panama. 파나마 통과해가지고 위에가 베네수엘라, 콜롬비아, 에콰도르 이렇잖아요. And so they can just arrive in Panama and then go to Venezuela and then Colombia and then to Ecuador. 베네수엘라 나라 억수로 커요. 제가 콜롬비아도 한번 가봤거든요. And so Venezuela, the country, it's very large, and I've only been to Colombia. 전에도 얘기했지만 도시하고 연결하는 그 간선도로에요. 그 저 마차가 차보다 훨씬 많아. 차는 없어. 마차가 다녀. 마차. And so I've spoken about this before, but the roads that connect from city to city, there are no cars that travel on the road, but it's actually just carts that go on the road. 그래서 이제 그 목사님 이제 자기 이제 차 이래 가져왔는데 공항에서 나오고 차 타고 딱 시동 걸었는데 시동이 안 걸려. And so I've spoken about this before, but when I went to the country and the pastor came to pick me up and he tried to start the engine, but it wouldn't start. 그 티코보다는 조금 커요. And so it is, of course, a little bigger than the average vehicle. 그래가 주위에 있는 사람 불러가지고 밀어주래가 밀어가 그렇잖아. And so we had to call someone, to call people to us and help, and they had to help us move the vehicle. 그걸 타고요. 다음 그 저 집회 장소 가는데 12시간. And so in order to do that, and we had to go to the next location for our conference, and that took 12 hours. 근데 그거 타고 가면서 참 이야 싶은 걸 하나 발견했어. But on the right there was something that I realized. 가스 그 나오는 통을 이래 해놔놨고요. 거기에서 불이 계속 붙어. And so there's a large gas tank for the vehicle to run, and it continuously kept getting flamed. 한국에서는 절대 못 보는 풍경이지. And so it's something that we could never see in Korea. 이 나라는 석유가 많다더니 가스가 계속 올라오는구나. And so the gas continuously was being burned, and that means that this nation has a lot of gasoline. 그래도 마차 타고 다니. However, they are still riding around in these vehicles. 여하튼 그 나라 굉장히 커요. And so in any case, the country is very large. 그래 그 차 타고 그 저 둘이서 돌아다니. And so that is how they get around in the country. 그래 이제 뭐 그래 어땠냐 이래 물으니까 억수로 행복했다네. And so, but when they asked me how was it, I said I was very happy. 성경의 전도자들 이제 내 생각에 아마 마태복음 10장이나 이런 거 얘기하는 것 같아요. 그런 거하고 똑같은 일이 일어났다. And so it's very similar to the case of Matthew in the book of Matthew, that the apostles and the disciples, they were very happy. 그 돈도 없는데 막 가스에다가 잠자는 거 먹는 거 뭐 다 있더라니 그게. And so even though they are not that well off, they're still able to buy gas and buy all the things that they need for their living. 그 이분들의 특징이 뭐냐니까 돈을 자꾸만 머리를 요구하는 게 아니고 비행기 표만 사주라. 나머지는 우리가 차 타고 돌아다니겠다. And so what's the characteristic of these people? They're not continuously asking to receive more and more money, but rather they just say, may you just buy us the plane tickets, and then with that alone, we will get around by car. 니카라과에서 파나마 가는데 뭐 금방이거든요. 그 코스타리카 통과해 보면 몇몇 발 되지도 않아. And so in order for you to go to Panama from Nicaragua, you just need to cross through Costa Rica, and it's not that far of a distance. 제자 있어야지 안 그래요? And so we must really seek after these disciples. 내가 맨날 돌아다니고 죽지 내가. 나는 주 업무가 교회예요, 여러분. 안 그래? 임마누엘 남가주교회가 내 주 업무라니까. And so for myself, my main job is to be the pastor at Immanuel Church of Southern California. 주 업무하다가 그러면 성교 놓쳐버리면 어떻게 돼요? 말이 안 되지. But let's say I lose hold of this and rather I move to missions as my main job, then that doesn't make sense. 쿠바에는 지금 두 사람 가 있거든요. 리카르도 이스라엘. And so in Cuba, we have Pastor Ricardo in Israel there. 그 일주일인가 열흘인가 있게 돼 있어요. And so they're going to be there about a week or about 10 days. 그 아마 성교 보고도 아마 올 겁니다. And I believe that we'll be receiving a report from them soon. 그래 뭐 그 잠깐 내가 읽어보니까 막 가는 데마다 난리요. 막 이 복음 이거. And so but I know that from what they're going through, that they say that the response is very good. 선교 현장을 좀 돌아보면 야 이게 시대적인 복음이구나 느낄 거예요. And if you are able to really go around to these countries, you'll really be able to see that we have received the historic gospel. 집안에 가만히 있어가지고는 우리 아버지 엄마가 얼마나 위대한지 잘 모르지. That if you're just at home, you don't know how amazing your parents might be. 다른 집에도 가보고 다른 동네도 가보면 이제 그때 사는 거예요.
But when you go to a different house or a different neighborhood, then you'll realize how great your parents are. 기도하세요. And so it's the same thing like that. So may 우리가 you 이런 pray. 인생을 살아야 안 되겠어요? And so this is the kind of life that we must live. 방법이 뭐예요? So what's the method? 이렇게 해야 돼요. It's worship, word, and training. 그러면 하나님이 시간표를 주시는 겁니다. Then God will give you his time schedule. 앞으로 100팀이 생기면요 난리 나지 안 그래요? 누구 이걸 맡아야 될 어떤 한 파트가 생겨야 돼요. And so in the future, when the 100 missions teams are fulfilled, then you must play a part in that. 하나님의 소원이기 때문에 반드시 사람도 붙이고 제자도 붙이고 교회도 붙이고 나라도 붙인다. So because it is God's desire, he will attach people to it, he will attach disciples, churches, and even nations to it. 감당할 경제 안 그래요? 100팀 100지교의 경제. And of course, he will provide the economy of light to support the 100 missions teams and the 100 regional churches. 감당할 수 있는 영역, 영적인 메시지 건강. And also, he will supply you with the spiritual power necessary for you to testify the word to them, as well as the physical power as well. 이 축복을 우리 교회가 받아야 돼. And so this blessing must be received by our church. 미국에 있는 교회 중에서는 우리 교회를 부르는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. And so I honestly have the thought that maybe it is our church that has been called to save America. 왜냐하면 하루아침에 절대 되는 일이 아니거든요. Because I know that this will not take place overnight. 지금까지 한 8년, 9년 이렇게 지내왔잖아요. And it's been about 8 or 9 years that have passed. 떨어져 나가지 않고 사람이 멤버가 바뀌지 않고 거기서 계속 제자로 양육을 받아요. That the people have not changed, they have not left, but continuously disciples have been arising more and more. 쉽지 않잖아, 안 그래요? And so that's not an easy task. 제자들이 떨어져 나간 제자가 없어요. But there are no disciples who have left and gone elsewhere. 계속 훈련받아요. 지금 대구에서도 계속 훈련받아요. But they are continuously receiving training. Even right now, they are in the city of Daegu in Korea receiving training. 하나님 뜻이니까. Because that is God's will. 그리고 또 하나 우리가 잡은 언약이 확실하니까. And also another reason is because the covenant and gospel we're holding on to, because it's accurate. 그리고 그것을 정확히 전할 수 있는 메시지가 정리되어 있으니까. And because we have organized the message in order to relay this covenant. 그리고 이것을 하고 싶은 마음이 있으니까. And also because we have the heart of wanting to carry this out. 그리고 하나님이 이런 것을 알게 하시는 거예요. And that is why God has allowed us to know the end. 그래, 그렇다. 이것이 하나님의 끝이야. And that is why we say, oh, this is right. This is the end that we must go to. 이건 이 시대의 하나님의 끝이고 이 시대 내 인생의 끝이야. And this end is the end to my life as well as the end of this age. 언약을 딱 잡고 살아갈수록 여기에 인생을 올인하는 거예요. That may you really hold to it as your covenant, and the more you live your life, may you really dedicate your entire life to this. 살아갈수록 세월이 갈수록 더 올인되는 방법이 뭐예요? So what's the method for you to really go all in even more as you live your life? 그리스도를 누리는 거예요. It is enjoying Christ. 힘으로는 절대 안 되지. 그러니까 힘으로 능으로는 안 된다고 했어요. That is why it will never be taking place by your power. And that is why he said, not by might, not by your power. 아, 진짜 힘으로는 안 되구나. 답난 거예요. That if you really come to the point when you say, oh, it really is not taking place by my power alone, then you have come to the answer. 정말로 영으로 되고 기도로 되고 언약으로 되는 거구나. That you must be able to say, oh, it really is taking place by the Spirit, by prayer. 이 눈이 열린 거 답난 거예요. 근본 답이 난 거예요. That if your eyes are open to this, then you have come to the answer, to the fundamental answer. 그리 돼야 안 되겠어요. So this is how you should be. 저는 2부 예배를 본당에서 드리는 게 상당히 소망을 가지고 있어요. And so I have great hope about having our second service take place in the main sanctuary. 1부 예배 드리고 막 그냥 예사로 집에 가는 많은 분들이 있어요. That there are many people who, after giving the pulpit message service, then they just go home. 어른 제자들도 중요하지만 청년 제자들이 와서 내 생각에는 2부 메시지가 1부보다 더 중요한데 잘 안 보여. And it's important for the adults, but also for the young adults as well. But I believe that maybe more than the first service, our second service is even more important. 이건 이해도 할 수 있고 용서도 할 수 있지만 지속되지면 교회가 죽어버려요. But let's say if we are not able to continue this, then the church will just end up perishing. 그래서 내가 2부 예배 본당을 생각하고 있었지. And that is why I always had the thought of wanting to have our second service take place in the main sanctuary. 여러분들이 여기에 선택받는 축복이길 바랍니다. So I hope that you will have the blessing of being chosen for this. 뭐가 가치 있는 일이 있어요 세상에?
And so in this world, what is valuable? 네가 내 끝을 네 인생의 끝으로 받아라. 한 거예요. It means, may you receive my end as the end to your life. 나는 그리스도 안에서 너를 영원히 기다리고 내 끝 안에서 너 인생을 기다린다. That God is saying, I am waiting for you eternally inside of Christ, and your life is contained inside this end as well. 내가 여기서 네 인생을 기다리겠다. 그거 아니에요. So it means that God is waiting for your end to your life inside of this. 모세 나는 네와 오늘도 함께하지만 가나안 땅에서 네를 기다린다. That Moses, I am with you today, but I am waiting for you in the land of Canaan. 바울에게 얘기했을 겁니다. 나는 오늘도 네하고 함께하고 네 모든 현장에 내가 성령으로 역사하지만 로마에서 내가 네를 기다린다. And to Paul, he must have said, I am with you and I am waiting for you in the fields that you will go to, but I'm still waiting for you to enter inside of Rome. 뻔하잖아요. And so it's obvious. 답은 이미 났어요. So they already came to the answer. 그게 내 마음에 계속 살아 있어야 되는데 이게 이제 우리의 과제예요. 이게. And so that must continuously have life inside of me, but that does not take place. 방해하는 것은 사단 하나뿐이고 영적 문제이기 때문에 그리스도로 해결해야 돼요. The only one who is hindering us from that is Satan, and that's a spiritual problem, and that is why we must hold on to Christ. 쓰든지 써놓고 고백을 하든지 야간에 그리스도를 누리고 여러분 기도를 하세요. That whether you write it or you write it and pray it out loud, in any case, may you really confess Christ and confess it to yourself. 그래서 우리는 항상 기도 때마다 하나님의 언약과 하나님의 소원을 확인해야 돼요. And that is why every time we're able to pray holding on to the word, you must confirm God's covenant as well as his desire. 모든 기도에서 다 해야 돼요. And you must do that inside of every time you pray. 시간을 딱 정해놓고 이것을 하는 정시기도 있어야 돼요. That you must set a time and have that time of scheduled prayer. 정말로 예수님은 오늘도 지금도 나의 그리스도라. That even today, Jesus, you are my Christ, the Son of the living 그러므로 God. 나는 필요 없고 저주에서 해방이라. Then I don't need anything else, but I have been set free from my curses. 내가 무슨 짓을 하고 악한 짓을 해도 뱀의 머리는 반드시 박살. And no matter how much I sin, the head of the serpent will be crushed. 고백을 딱 하고 다시 언약으로 잡아요. That may you confess it and hold on to it as your covenant once again. 이게 기도예요, 이게. And that is prayer. 이때 눈에 보이지 않게 하나님이 하늘 군대를 파송하는. And at that moment, unseen to your eyes, God will mobilize his heavenly armies and angels. 지속을 하세요. So may you continue it. 그리고 제 경험으로는 이때 가장 은혜돼요. And from my experience, that moment when you confess, you receive the most grace. 가장 평안하고 가장 영적으로 전쟁되는 것 같아요. That you're at the most peace, and that's the moment you will be able to fight the spiritual battle. 요거 딱 하면서 하나님의 전체 소원과 함께 강단 딱 언약돼야 돼. And as you do this, the pulpit that you receive, it will become your covenant. 그리고 교회 훈련. And also the church training. 우리가 미국에 사는 것의 약점 중에 하나가 뭐냐니까 훈련에 참여를 잘 못하는 거예요. And if there's one weakness of us living in America, it's that we're not able to participate in the trainings. 오늘 뭡니까 RTC 뉴스에도 훈련 몇 개나 나왔죠. And so even today during the RTC news, we saw that there were several trainings that took place. 훈련 본부 훈련에 막 따라붙는 교회가 한국에 군데 있어요. And in Korea, there are many churches that follow after the headquarter trainings. 반드시 교회 부흥되고요 살아 있어요. That those churches, they surely have revival and they will continuously grow. 이유가 뭐겠습니까? And so what's the reason to that? 이 복음 운동이 하나님의 뜻이에요. Because this gospel movement is God's will. 그걸 위하여 되든 안 되든 끝까지 따라가는 거예요, 그냥. And for the sake of this, whether it takes place or not, for us, we're just following it. 잘하고 못하고 되고 안 되고는 다음 문제고 내가 할 것은 따라가는 거예요, 그냥. So what I must do is just follow after. Whether it takes place right now or later or it doesn't take place at all, that's the next issue. 되니 안 되니 앉아서 얘기하면 지가 하나님이지. 그러면 네 인생을 네 마음대로 해봐. If you're just sitting down contemplating whether it's taking place or not, whether you're doing it well or not, then you are God and you're not doing anything. 무조건 따라가요. So in any case, we need to follow it. 우리는 지금 맨날 비행기 타고 갈 수 없으니까 메시지만 듣잖아요.
And so we are not able to always buy a plane ticket and go to Korea ourselves, and that is why we have our own messages and trainings here. 그리고 그 교회가 부흥하는 교회는 그렇게 본부 훈련을 맨날 따라가는데도 교회 훈련이 빠지지 않아요. And those churches, even though they're experiencing revival, they never miss on the trainings. 같은 소리를 계속해도 교회 훈련에 빠지지 않아요. And even though the words that are being spoken are the ones that they've heard, they are still there at the site of training. 무슨 메시지를 하느냐 그거는 필요 없어요. 자기한테 사실은요. And so it doesn't matter what kind of words are being spoken. 옛날에 우리가 복음 아닌 것에서 복음으로 들어왔을 때는 어떤 메시지를 하는가 아주 중요했어요. And so in the past for us, when we would receive training and listen to the word, what word we listened to, it was very important to us. 지금은 복음만에 들어와 가지고 세월이 많이 지냈기 때문에 목사님들마다요 메시지가 평준화돼 있어요. But right now, because so much time has passed and we all know the gospel, now when we listen to the pastors giving the messages, they have all are sort of the similar message. 전부 다 은혜 다 돼요. That all of the messages that we hear, we receive grace. 그러니까 이제 뭐 무슨 메시지냐 그거는 사실은 필요가 없어. And so now, really thinking about what kind of message is going to be spoken, that's not important. 필요한 게 뭐냐니까 그 중에서 한 마디라도 내게 들어오나 안 들어오나 이거예요. It means, but from all of the messages that we hear, is there a word that has come inside of my heart or not? 훈련을 한다고 해서 여러분 뭐 아주 뭐 천지개벽할 메시지가 갑자기 나타나고 윤 목사님도 안 그래요. And so during the messages, we're not expecting some sort of groundbreaking word to enter inside of your heart every time. 아주 조금씩 바뀌어. But little by little, over time, it will change. 그리고 어쩌다가 내나 같은 걸 표현하는데 다른 단어가 나와. And once in a while, even though you're listening to the same message, they will be using a different term. 요즘 많이 쓰는 망대도 그렇잖아요. And that's the case for right now, where we hear the word partisan a lot. 우리 전도와 관련해서 말하면은 옛날에는 제자라 했거든. And in the past, when it was speaking much about evangelism, the word that they used was disciple. 나는 그 이제 이리 말한 적 있어요. 그 무당촌에 가가지고 다른 건 안 하고 망대부터 먼저 세웠다 그래 말이야. And so we hear a message where someone said, I didn't do anything else, but I just went to the shaman villages and I just spoke about partisan. 그럼 근데 옛날에 이제 한 메시지에 이래 맞춰서 이래 생각하면은 그분이 누구냐 하니까 이제 신학교 졸업한 무당이었어요. And that person, they were someone who used to be a shaman, but and then they came to know the gospel and they graduated from seminary. 그리고 그 집에 들어가니까 신학교 졸업하고 사각 모자 쓴 사진 붙어 있더라 납니까? And so rather they had gone to seminary and then they became a shaman after, and they had their certificate of their graduation in their house. 신학교에서 어느 정도 준비돼 있는데다가 확실히 몰라가지고 무당이 되졌는데 확실한 걸 찔른 거지. And so they had studied theology, but yet they became a shaman because they did not really know well. But this person was able to go up to them and really speak of the facts. 이 여자가 정신이 번쩍 들었겠지. And so this woman who's a shaman, she really came to see. 먹고 살려고 이건 하고 있지만 그게 아니라는 거 지도 알고 있었겠지 안 그래요? And so I'm sure that she knew, she was just doing this to make a living, but she knew that this was not really the truth. 이 여자가 제자로 딱 선 거예요. And so this woman was able to stand as a disciple. 무당촌이니까 돌아다니면서 다 말다 했어. And because she was already living in this shaman village, she just went around speaking of the gospel to them. 지난주 메시지 나와서 무당에도 계급이 있다면서요. And last week they were mentioning how even among the shamans there are different levels that people are in. 전에 같으면 제자라 했을 거예요. But that person, they are really a disciple. 전도 제자, 절대 제자 이래 말했을 거예요. And in the past they spoke about disciples, they would say evangelism disciple or an absolute disciple. 요새는 망대라 하지. But these days they use the word partisan. 망대라 하면 좀 느낌이 다르잖아요. But when we say partisan, the feeling of the word is different. 우뚝 섰어요. That we have a sensation that it's just standing upright. 많은 사람들이 바라볼 수 있어요. And many people can look at that partisan. 멀리까지 파급 효과. And that partisan, it will raise up a ripple effect to the very far places. 든든하게 딱 섰어. That it's standing firm and upright. 제자라 말하면 어떻게 돼요? But when we speak about disciple, what do we feel? 개인적인 느낌이 들지. We have a feel that it's on a personal level. 망대라는 단어의 느낌하고는 다르잖아요. So it's a different feeling that we get from the word partisan. 이런 차이인 거예요. And so this is the difference that we're speaking of. 그러나 느낌상, 그림상, 영적인 어떤 이런 부분에서는 상당히 다르지. And so the feeling that we get, the spiritual aspects of it, that it's different.
사람이 만들 수 있는 게 아니라 하나님이 단어를 주는 거죠. 기도할 때. And so it's not something that we just make up, but this is the word that God is giving to us. 여하튼 이런 말씀을 계속 받아야 돼. So in any case, this is the word that we continuously receive. 그리고 하나님하고 마음이 통한 자. And last, it is the one whose heart connects with God. 이미 영은 영원히 통했어. Because their spirit has already been connected with God for eternity. 마음이 통하면 갈등이 없어요. But if your heart connects with God, then you will have no anxiety. 그건 기도가 지속되지고 있다는 말이죠. And you will be able to really continue your prayer and receiving prayer answers. 여기에서 하나님과 마음이 통하면 뜻이 통하면 항상 연결이 되어 있다는 말이에요. And if your heart is able to connect with God, your will connects with God's will, then that means you are truly one with Him. 자신을 잘 살펴보시고 중요한 기도 제목을 잡기를 바랍니다. To really take a look at yourself and really may you change your prayer. 그래서 변화돼 가지고 인생 정복하는 축복이 있길 바랍니다. So many changes arise, and may you have the blessing of really conquering your life. 그때 완전 증인돼요. And at that moment, you will stand as a complete witness. 끝까지 가는 증인 될 수 있어요. And you will stand as a witness who goes to the very end. 사역을 하다 보면 이러다 되는 것 같기도 하고 안 되는 것 같기도 하고 엎치락 뒤치락 뭐 여러 가지 사건이 생길 수 있잖아요. And as you're carrying out your ministry, there might be moments where many incidents arise, things look like they're not taking place. 그 답이 있는 사람은요. 그렇든지 말든지 그래도 된다고 끝까지 말하는 사람. But the one who has come to the answer, they know that even if that is so, they are still to the very end going to hold on to this. 네가 무슨 생각을 하든지 무슨 일이 일어나든지 이것 말고는 답이 없다. 끝까지 가기만 하면 된다고 말할 수 있는 사람. 그 사람이 완전 증인. That it is a complete witness when they say no matter what incidents or problems may arise, no matter what thoughts I have, that to the very end I will go holding on to this. 이렇게 되려면 자기 개인 현장에서 이런 답을 봐야 돼. And for this to take place, you must really see this in your own personal field. 하나님이 우리 모두에게 이런 축복을 주시길 바랍니다. And so I hope that God will give all of us this blessing. 기도하겠습니다. So let us pray. 하나님 은혜를 감사합니다. God, we thank you for your grace. 모든 영광 하나님 받으시옵소서. May you receive all the glory. 언약을 발견하게 하옵시고 Allow us to discover and realize the covenant. 언약이 내 기도가 되게 하옵시며 And may you allow the covenant to become our prayer. 나의 승리가 되고 정복이 되게 하시고 And may it be my victory and my conquest. 내 인생의 무기가 되게 하옵소서. And may the covenant be my weapon. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.